40% of the current woman is married to a smartphone. Is married to a smartphone. You'll be able to come in the evening. You'll be able to find her in the. She's in phone. She's chatting. She's in the phone chatting. Unamwita, baby, there's no tea. A minute. There is something I'm communicating here. Then she'll continue communicating with that until bedtime. When you go there, you want to turn her around, akuangalie, anakuambia, ai, sijamalizana na chatting. Then eventually by saa sita, you are off. You are asleep. In the morning, when you want now to do it again, now to do it in the morning, she'll be able to tell you, hey baby, you cannot now be able to do that. In fact, I want to wake up because I'll be late for work. Wanaume wengi wamekuwa lazy, hawataki kwenda kutafuta kazi, wanatafuta sponyo. Ati ndio sasa waenage wakipata 1 2 3. My friend, hata mkisema ati wanaume do cheat, wengine wana cheat because they are lazy. Hawataki kwenda kutafuta kazi, sponyo tu ndio wanajua kuwinda vinoma. Thank you for watching me. My name is Pastor Washington Kwanya from Kando TV Live. We have been housed at Word of Grace Community Church in Nairobi City at Kamatuto. And this is Men Talk Show. In this show, we are going to discuss a lot of issues that pertains men issues. Men are going through a lot of challenges all the way, and therefore, we have taken this opportunity to invite men around here. You are welcome, men in the house. Thank you so much. First of all, before we even go far, I want to introduce all of you so that kila mtu atuelezee yeye ni nani. Asante sana ndugu yangu. I'm Francis Odhiambo. Thank you for welcoming me at Kando TV. Asante sana. Katika upande huu mwingine naona ndugu ambaye amefika hapa kwa fujo na furaha tele tele. Thank you, sir. My name is Steven Otieno. Welcome. I thank you for welcoming me in the Kando TV. Thank you so much. Katika upande huu mwingine, on the other side, I'm seeing another guy who is really smart. Thank you so much. My name is Felix Okumu. Thank you so much. Thank you again and again. On the other side, I'm seeing somebody who is aged enough, who is an elder. My friend, thank you so much for coming. Thank you very much. Thank you so much. My name is Mackenzie Mweo. Thank you for welcoming me to the show. We really appreciate the guest. Thank you, thank you, thank you. Now, we are going to hit the nail on the top. And what I'm going to ask you ni kwamba, why do men cheat? You're free to share your views. Usijifinye, jifungue tu open, and I know things will work out. And on my right, I'm starting with you, brother Francis. Thank you for welcoming me. And on my view, why men cheat and go out of marriages, one is concerning communication. Utapata wakati bado mnatafutiana, simu mnapiga, mnachat the whole night, mnachat the whole day, lakini mkaunganishwa pamoja to be wife and husband, that communications breaks. Unapata sasa mwanaume anaenda kazini, anarudi, anapata mke wake, hakuna ile mkaribisho, akaribishwi vizuri. Ile hug alikuwa anafanya wakati wa kwanza imeenda. Ile mkaribisho, uji tayari imetengenezwa. Sasa imefika wakati hata hiyo uji haiwezi tengenezwa. Hata pengine ulikuwa unawekewa maji ya kuoga, hiyo maji ya kuoga sasa hakuna. Sasa vita imeanza kwa nyumba. Ni huku na huku kuvurutana. Mke anasema hii na mwanaume anasema hii. Hii inafanya mume anatoka, moyo wake inatoka kwa yule mke aliyekuwa ameoa. Na and then secondly is about weakness ya sexual weakness. Unapata mke ameingia kama ako smart, ako slender, ako vizuri, akuna ile hamu ya kufanya ngono. Inafika wakati mke hata hajapata mtoto, ameingia katika zile madawa za kudungwa, mara hii amedungwa mara miaka ngapi. Nasikianga hizi madawa zinapoteza ile shooting, yani
ile hali ya mtu kujisikia anataka kitu. Hizi madawa zinapunguza hormones zile za mwanamke. Sasa akishaingia inafika wakati mume anataka na yeye hataki. Sasa wanaanza kuvurutana hata kwa kitanda. Wewe anataka, huyu hataki. Huyu anataka, huyu hataki. Hiyo inamaanisha itabidi huyu mwanaume atoke nje atafute mwingine mwenye atataka kama yeye. Na hapo ndio utapata vita imeanza kwa nyumba. Ndio maana hizi marriages mostly hizi za vijana hazikai kwa sababu ya tabia zetu tunaingiza katika ndoa zetu. I think hapo ni kudos kwa sababu nimepata ya kwamba watu wanajificha hii madawa. Sasa hakuna hamu kabisa. Jamaa anataka, vita imeanza blanketi. Unajua mtu anaangalia pande hii, mwingine anaangalia pande hii, hautaki kabisa. Wacha kwanza nisikie pia katika upande huu mwingine ndugu yangu Steve. What do you say? Why do men cheat? Thank you very much for welcoming the show. Wanaume tuko na changamoto sana katika ndoa. Unajua ndoa iko na maneno mengi. Na ndoa hutengenezwa na watu wawili, mke na mume. Sasa kwa hili ndoa, kwanza kitu ya maana sana imetuleta pamoja ni ile upendo. Unapata wakati nafika ambao Steve, upendo kitu imetuleta pamoja ni upendo. Unajua hii upendo, elezea bwana. Upendo ni nini? Ile kitu tunataka fafanua ili kila mwenye anatusikiliza aelewe upendo ni nini. Unajua ukipendo, umeongea juu ya upendo. Upendo ni nini? Kuna kitu hapa. Upendo inamaanisha vitu mingi. Kwa ndoa upendo lazima ikue. Upendo tunasema ni hili. Unajua kama mtu ametoka nje kutafuta, na bahati mzuri akuje na zawadi, akuletee zawadi kwa nyumba. Inafaa mimi kama mwanaume nione ile reaction yenye uta receive ile present yangu, hata ikiwa kadogo, at least uonyeshe ati nimekufurahisha. Ya pili, kwa hili ndoa lazima, kama mimi nimekuoa, kama sasa relatives wangu, unajua wakikuja kwa nyumba lazima uwachukue kama watoto wako pia, ama watoto wenyu. Juu hapa unapata umeoa bibi, ana ile wakati yenye sasa hata ndugu yako amekuja kukutembelea, hataki huyo ndugu, ama dada yako amekuja kukutembelea, unapata hataki huyo dada katika hili nyumba. Hiyo sio kuoa. Sasa hiyo inaweza fanya mimi nikiona, unajua ya mara ya kwanza nitakwambia huyu ifai umfanyie hivi, urekebisha, hebu jaribu, kama mmekosana hata tutengeneze. Ama kama umeona uwezi, kama kitu amekufanyia vibaya, hebu jaribu niambie, mimi kuna vile nitamueleza. So unanielezea kwamba watu wa nyumbani wakaribishwe, wasipokaribishwa we unaenda nje. Unajua ile kitu najaribu kuangalia ni nini ufanya wanaume. Sasa hujakaribishwa, sasa unaamua tu, nimeona mrembo mwingine anapita pale, namkatia sia bwana, unamkimbiza aende wapi uko na yeye, kwa sababu watu wa nyumbani hawakukaribishwa vizuri. Asante sana ndugu yangu Steve, najua narudi kwako. Wacha nisikie ndugu Felix, sijui anasema namna gani kuhusu hii maneno ya kwamba why do men cheat? It is a problem. Why? Men sometimes wamekataa, they can't open up. And I'm happy that you guys came over so that you can open up and others may know so that they can get solutions. I know there is solutions. Thank you so much Kudoi. Asanteni sana kwa huu mjadala. Ya kwanza kabisa, mimi in marriages sometimes you see men are people who are like children sometimes, because a man will always they will always want to see to be yani afurahishwe all the time. So you find that what he saw in that woman he is not getting it anymore. Like by the time you are getting to marry a wife, you saw her when she was beauty,
Ile beauty ya and kwanza. she was good looking. Yes, but when you are now in the house, akishaingizwa after box, some time, 3 months, getting 2 to 3 children, anaanza kukua mchafu, anajiachilia, amejiachilia, matiti ingine naangalia north, ingine naangalia west. Yes, so we don't even okay, we hatusemi ya kwamba there is some situation whereby mwanamke anafaa kuwa mchafu sometimes, but kuna hiyo time ya kukua mchafu na kuna time ya kukua msafi, so that ile beauty isipotee, because we see could be hata huyu mwanaume ana contribute sana kwa kununua mavazi, kununua chakula, kurembesha huyu mwanamke, kwa maana mwanamke lazima apake mafuta. But you see, this woman unapata ya kwamba anakaa kwa hali ingine ambayo ajui kujipamba vizuri ili so Felix, umenipata, nimeshika mahali hapo. Unajua wakati ambapo ulikuwa unakatia ule chali, mama uko hapo unajirembesha, unakuwa smart, saa ingine unapaka poda mpaka unasahau, unapaka macho mpaka hata uoni. But wacha uingishwe box, miguu unaachilia, matiti ingine naangalia west, ingine naangalia north. Sasa hii imekuwa ni issue, inafanya watu wanatoka, wanaenda, wananyemelea huko nje. Wacha tusikie upande huu mwingine. Kuna ndugu wetu hapa ambaye pia Mungu amemleta tukaweze kushare jambo hili. Thank you so much for inviting me again here in the show. Yes. What I would be able to say first is that institution of marriage is anchored on love. It is anchored on love. And when that kind of love goes out of the window, everything goes astray. But I would be able now to say one thing, especially these young people now. This kind of marriage is not anchored on that love. You'll be able to find that 80% of marriage is anchored on the financial aspect. You'll now be able to love me because of what is in my wallet. The moment my wallet becomes smaller and thinner, that love goes out of the window, the other one goes out of the door. Yes. Then you'll now be able now to find that that kind of attention that you are receiving initially in that house will be able now to go away. So before you come to that institution, one thing, if you are a man, you must be able to be open. You'll be now be able to tell your wife, because you should not be able to give her a lot of anticipation, a lot of hopes that might not now be there. You should not be able to tell her that I have got a BMW and you have got a Volkswagen. Na hata hiyo BMW pengine ulienda ukaomba mtu. So the moment now she'll now be able to come into your house, now you'll be able to now to stay, and then now she'll be able to realize that this man is a cheat. So that kind of love now will now be able to go away. Okay, on that side of infidelity, me as an elder, I believe that there is no woman who is ugly. Yes. Any woman can be beautiful, and you can be able to make her beautiful. You can be able to make her look like Mama Gingina. You can be able to put her in a standard where you want her to be. As a queen. As a queen. Yes. You can be able to put her in that kind of a situation, so long as you are willing. Because now, the moment now you go out, you know there are so many things there. There are so many diseases out there. And Mr. Felix, as you are saying, you would now be able to tell me, the moment you will be able to meet any kind of a woman, you'll be able to tell her, before we go to bed, I want us to go for HIV. Will you be able to do that? Anyway, there are some protective things. You can be able to use some condoms and whatever. But will you now be able to use it to any other woman? So what I will be able to advise you young people is, this institution is sacred. It is God-given. And you should now be able to instill it in a way that it is forever, so long as you are both alive. This idea of you want to go out, nataka nikutane na hii niume, I want to kutana na hii niume, that thing will not be able to take you. Just make sure that whatever your wife wants, if you can be able to afford it, provide it. And that institution will be firm.
That is my advice. Thank you so much, Mr. Mackenzie, for a wonderful advice. And I just want to come again on another point. When Steve was talking, Steve was actually reflecting on an issue that a wife does not welcome the family members. This marriage, does it really concern the family members? Okay, another Can thing this now. thing just Yeah. make me go out because my brother came and he was not welcomed well? Okay, now, this kind of institution, not that we don't want to encourage relatives and whatever, but in anything there should be boundaries. In anything there should be limits. Okay, now, you cannot be able to tell me you want to invite your sister-in-law, your whatever there, and you are in a single room. That one will be able to deny you your conjugal rights. Because now the moment you want to eat it, Conjugal. In unasikia- one room, my friend. unasikia, You want to conjugal Wameanza. your fellow. Eh. In one room and your auntie So- or somebody is there. So, Uh-huh. nobody should be able to tell you, anybody, being your mother, be it your mother-in-law, your father-in-law, should be able to tell you, you want his daughter or your daughter to come and stay with you while you are in a single room. So there must be boundaries. Not that you are not supposed to invite them, but you cannot be able to invite them when you are in a single room. Another thing, there should be time lines. Yes. Because you cannot be able to stay with them for forever. If it is somebody who is supposed to come to Nairobi to your house to attend a college and whatever, it should be for a year or two. But you should not be able to say that you are going to stay with them indefinitely. Another thing I want to add Yes. that affects marriage these days, you'll be able to find that almost 40% of the current woman is married to a smartphone. Is married to a smartphone. You'll be able to come in the evening, you'll be able to find her in the... She's in phone. She's Chatting. She's in phone, chatting. Unamwita, baby, there's no tea. A minute. There is something I'm communicating here. Then she'll continue communicating with that until bedtime. When you go there, you want to turn her around, akuangalie, anakwambia, ai, sijamalizana na chatting. Then eventually by saa sita, you are off. You are asleep. In the morning, when you want now to do it again, now to do it in the morning, she'll be able to tell you, hey baby, you cannot now be able to do that. In fact, I want to wake up because I'll be late for work. You see now. So in that kind of an institution, this kind of a man definitely will sort an alternative outside, where he can be welcomed, where he can be able to have hot shower, where he can be able to get hot meal, because naturally a man needs an attention. Yes. An attention, when you come, that kind of recognition, you need it in your house. Unaambiwa, baby, oh, you are here, pole sana. The work was okay, anything is okay, you want tea or you want porridge. That kind of recognition is relatively very important to a man. So the moment there is that kind of that one, a man will be able to go out. Thank you. That is my take. Thank you, Mr. Mackenzie. I'm very happy on that point that you've actually brought about. Men need attention. And I think because attention is not given out, they want to sort it out somewhere. And in this case, phones have taken the attention of women. And most of them want to chat until they don't even want to chat with you. They want to chat with other people. So they take over and therefore your mind gone and you seek another alternative. Now, on that note, I think this is 1, 2, 3 points before we close over. Before we close over and again. The issue of chatting, this communication. Do you think, surely, it just takes away the mind of a woman until she loses control, direction, and therefore it cannot even give you attention at all. And then, fortunately, you find that the only way is just to go out. Is going out the solution? Can't you just sit this person, talk with her, and see if she can change?
is going out the solution of our problems as men. Kuna kitu inaitwa short term na long term. Huyu mtu unaenda kwake because kwa kitu moja unatakiwa kujua. Hakuna mapenzi, there is no real love between a married man and another woman. Umeoa alafu unasema sasa unapenda mwanamke mwingine. Hapana. Umependa ule uko naye kwa nyumba. Kwa hivyo kitu ile mimi naweza kusema. Hii mambo sasa umeenda because of mambo ya material, umeona pale nje huyu sponsor na kunondea Mercedes. Hiyo Mercedes ni ya muda. Unaweza ukanyang'anywa wakati wowote na ukae sasa bila. So kitu ile mimi naweza kusema, hii mambo ya mawasiliano kwa nyumba, ni wapi nimekosea, ni wapi umekosea, mkae chini, muone kama mnaweza tatua. Kama hamwezi mkatatua nyinyi mwenyewe, mnaweza ku-involve another party. Mnaweza ita kama nyinyi ni watu mmefanya harusi, mnaweza kuita watu wale walisimamia harusi, mu-involve, muambie hapa kunaenda hivi. Kama haitawezekana na nyinyi muwe ni watu wa Mungu, muende kwa pastor wenyu, mumuelezee, mwambie hapa iko. Kwa hivyo hiyo mambo ya mawasiliano ni mambo mzuri sana. Another thing sasa nikimalizia, nimeona mambo mingi sana. Asante sana. Na vile iko mambo yingine. Unajua kuna societies zingine wanakuja mtoto kama ni msichana anaharibiwa. Siku hizi nasikia vijana wadogo wanaita starter. Wanatoa hiyo kitu. Hala? Unaona? So sasa vijana wanakuja sasa, ule mwanamke ulikuwa unafikiria na kama huyu mwanamke ana, that woman does not, that kind of a girl does not have any feelings. Anaenda tu analala. Hakuna kitu sasa unafanya. Huyu mwanaume tu utaona ameanza kutoka nje. Kwa hivyo kama mimi mtu nimeona mambo mengi, hiyo kitu nimeona nao inachangia sana. Unakuja unaona huyu mwanamke that kind of sexual satisfaction. Beauty iko. Beauty yako, lakini mkiingia pale ni baridi. Ni ile inaitwa na wazungu ni frigid. She's frigid. Ni baridi. Kwa hivyo hata hiyo mimi kama hiyo hata mimi nimeona inachangia sana. Kitu hairuki. Kwa hivyo hata mimi kama iko na namna hiyo, mnaenda kwa wataalamu, mnawaelezea, mnasema huyu mwanamke alitolewa starter. Kama ilitolewa starter, what can we be able to do? Because you must be able to look for hata gari kama kuna starter remedy. You must be able to seek for remedy and a cure. Thank you. Thank you so much, men in the house. This is Kudoi TV. I want to appreciate Word of Grace Community Church for housing us. And I've really learned. Nimeona mambo mengi. I've learned a lot. I've realized that some wako na starter, wengine hawana starter. So ile starter ilitolewa, I just imagine gari yenye haina starter bwana. Si utasukuma? Bwana utakuwa umesukuma. In fact unaita paka villagers, watu kwa area bwana, nisaidieni kusukuma gari hapa imekataa kuguruma. Juu ile starter ya kuruka ilikatwa nga. So also nasikia uchungu sana kwa wale ambaye starter zao zimekatwa. Anyway, poleni sana. But now this is Kudoi TV Live, where we discuss issues of men, and this is Men Talk. Nataka niwakaribishe wote. Ukitaka kuona video zangu, enda tu usubscribe kwa KUDOYI Kudoi TV. Subscribe, utaona all my videos na a lot of things you will get and learn from there. Thank you so much. God bless you. Hii ni Kudoi TV, habari za kuaminika kila wakati, kila mahali.